of the year 2024. Mugibela wa utothoma wa ngwaha wa 2024. You are meeting Apostle Professor AM Masakona Ba khotangana na moapostola bo Professor AM Masakona in our morning devotion. kha thabelo dzashu dza nga matsheloni. And we have got a very important subject matter for this week Rina thero ya ndemesa ya ino vhege that says ine ya ri we have all reasons to give thanks. rina mbuno dzoṱhe dza uri ri livhuwe Even if there is nothing tangible in your life, na musi hu sina tshifareaho kha vhutshilo havho be thankful for life. kha vha livhuwe vhutshilo. Even if there is nothing tangible, Na musi hu sina tshifareaho be thankful for your family. kha vha livhuwe muṱa wavho, Be thankful kha vha livhuwe for a peaceful atmosphere at work. ngauri mushumoni wavho hu na mulalo. Be thankful. Kha vha We livhuwe. have all reasons to give thanks. Vha na mbuno dzoṱhe dza uri vha livhuwe. Look at Genesis chapter 40, Kha ri sedze kha Genesis 40 verse 14 and then verse 23. But please remember me when everything is going well for you, and please be kind enough to mention me to the king and help me to get out of this prison. 23. But the wine steward never gave Joseph another thought. He forgot about him. Another critical area Lingwe sia line la vha la ndeme of the spirit of unthankfulness la muya hoyu wa u sa livhuwa is becoming success drunk. ndi u kambiwa nga u bvelela. Good interpretation. Amen. When you are success drunk, Musi vhane vha khou kangwa nga u you bvelela, know a person who is drunk vha ḓivha muthu o kambiwaho does not stand straight and does not walk straight. ha tshimbili zwavhuḓi nahone ha koni u ima A zwavhuḓi. person who is drunk Muthu o is kambiwaho under the influence of liquor. u nga fhasi ha vhulondoli ha When halwa. you are drunk of success, Musi vhone vha 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 tshi dakwa tsha u bvelela, you are under the influence of success. vha 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 tshi khou tshinyiwa kana vha tshi khou ṱuṱuwedzwa nga u bvelela havho. You are no more thankful. A vha tsha livhuwa, You undermine people. vha dzhiela fhasi vhathu. You don't put value on those without what you have. A vha vhei ndeme kha avho vhathu vha sina zwine vhone vha vha nazwo. Here is a young man who was a prisoner Khoyu muṱangana we a vha a khothoni in a the same prison mufariwa, where Joseph was. a kha khothe eneyi nthihi ye Yosefa a vha a khayo. And he dreamt a dream A lora muloro with his prison partner. na mufarisi wawe wa dzhele But the hanefho. dream of the chief butler Fhedzi muloro wa hoyu ndumi was interpreted by Joseph. wa ṱaluswa nga And Yosefa. the interpretation thereof Ṱhaluso ya hone ya ri was that within 3 days he will be restored as an armor bearer of Pharaoh. zwo vha zwi zwa uri nga maḓuvha mararu u ḓo vhuyedzedzwa mushumoni wawe ayo vha tshiḽeli tsha Farao. It was a promotion. Ho vha u takulelwa nṱha. It happened as said. Zwa itea sa zwe Yosefa zwi ambisa And Joseph zwone. said to him before he was released out of prison, Fhedzi Yosefa a amba naye ari a sathu vhofhololwa u bva dzhele. when it will be well with you, Musi zwi tshi vho ni tshimbilela, he said, number one, remember me. tsha u thoma ari ni nkhumbule. Number two, when it will be well with you, Tsha vhuvhili musi zwo no ni nakela, mention me. ni before Pharaoh. nyambe phanḓa ha khosi Number three, Farao. when it will be well with you, Tsha vhuraru musi zwo no ni nakela, get me out of this prison. ni nthuse uri ndi bve hafha dzhele. The day it will be well with you, Ḓuvha line zwa ḓo ni nakela, remember who was there when the dream was interpreted. ni humbule uri ndi nnyi we a vha a hone musi muloro u khou ṱalusiwa. But in verse 23, we read it again. Kha verse 23 Genesis 40 yari, but the wine steward never gave Joseph another thought. He forgot all about The him. painful thing Zwino vhavhesa of being success drunk nga ha u kambiwa nga u when he bvelela. was restored as a Pharaoh's armor bearer. Musi o vhuyedzedzwa a ndumi ya Farao, He has changed outfit. o no shandukisa kuambarele.
He has cut his hair nicely. mavhudzi awe ono geriwa ndi He was avhuḓi earning a good salary. o vha tshi khou wana muholo wavhuḓi If it will use today's language, arali a nga tou shumisa luambo lwa he ṋamusi was driving a flashy car. o vha a khou reila goloi ya He mavhaivhai forgot a the hangwa one who interpreted the dream. oyo we a mu ṱalusela muloro He forgot to say thank you. o hangwa uri ndi a livhuwa He forgot to put value. o hangwa u vhea ndeme He forgot Joseph. o hangwa yosefa Joseph was in prison yosefa o vha a kha ḓi vha for dzhele another 2 years miṅwaha mivhili when yoṱhe the chief butler was serving the king, ndumi i tshi khou shumela khosi until the king dreamt a dream. u swikela khosi vhona yone i tshi ḽora And the chief muloro butler remembered ndi hafha ha ndumi i tshi vho zwi that there humbula was a man in prison who interpreted his dream. uri hu na muṅwe munna ha nga i dzhele we a vhuya a ṱalusa vho muloro wanga And he told the king. ndi hafha a tshi vhudza And the khosi king said, khosi ya ri get him out of the prison. mubviseni dzhele And Joseph was taken out of prison. yesu a bvisiwa But after dzhele he was forgotten for 2 years. ndi nga murahu ha musi yosefa o hangwiwa miṅwaha mivhili Haven't you forgot your Joseph? vhone yosefa wavho a vho ngo mu hangwa Haven't you forgotten your dream interpreter? vhone a vho ngo hangwa na muṱalusi wa muloro Haven't you wavho forgotten a person vhone a vho ngo hangwa muṅwe muthu na who helped you we a vha thusa when you were attending a course? tshifhinga tsha musi vha khou Who dzhenelela iṅwe helped you in khoso your assignment? we a vha thusa nga dzi assignment Who dzavho helped you while you were attending an interview? we a vha thusa vha tshi khou dzhenelela interview Haven't you forgotten a person a vho ngo mu hangwana uyo muthu who stood with you we a ima navho when things were falling apart? zwithu zwi tshi khou balangana People forget people. vhathu vha hangwa I vhaṅwe wrote a book. nṋe ndo ṅwala bugu People forget people and why? vhathu vha hangwa vhaṅwe na uri ndi ngani Aren't there people who are forgotten by those who they worked for tirelessly? na hu na vhathu na vho hangwiwaho nga avho vhathu vhe vha shumela vha sa neti Here is a chief butler. khoyu munna wa ndumi He was successful. o vha a tshi khou He had bvelela been restored. o vhuyedzedzwa He forgot Joseph. a hangwa For 2 yosefa years. lwa miṅwaha mivhili And I'm here to say, nṋe ndi fano ndi khou ri don't be that kind. vhone vha songo vha ulo Don't lushaka suffer from success drunkardness. vha songo tambudziwa nga vhudakwa ha u bvelela That you forget those who helped you. hune vha fhedza vha tshi khou hangwa vhe vha vha thusa Don't. hayi vha songo ita That's why hezwo God himself said, ndi ngazwo mudzimu ene muṋe a tshi ri when you have eaten and are full musi no no ḽa no no fura and have built beautiful houses no no fhaṱa dzinnḓu dzavhuḓi and been financially viable, mashelenini zwi tshi khou naka do not forget the Lord your God. ni songo hangwa mudzimu muṋe wanu Don't forget, please, ni songo hangwa ndi a humbela a story of a young man who forgot his mother after he was staying in a villa house. muṱhangana muṅwe mafhungo awe musi o no hangwa miyawe musi a tshi vho dzula kha ḽiḓu ḽihulu The mother who rescued him from the fire. mme awe we a mu ponyokisa u bva muliloni When she came from fetching water, musi a tshi khou bva u ka maḓi she found that the house was surrounded by many people a wana uri muḓi wawe wo tingiwa nga vhathu vhanzhi and the house was on fire. nahone muḓi wo vha u khou And when swa she arrived there, a tshi swika afho emotionally so, a tshi khou tou ralo a khou lila she wanted to jump into the fire o vha tshi ṱoḓa u fhufhela muliloni because she remembered a boy, a child she left inside. ngauri o humbula uri ndo sia ṅwananga nga ngomu And they held her back. vha mu fara But within a twinkling of an eye, nga u ponya ha iṱo fhedzi she took the blanket. a mbo ḓi dzhia She nguvho dashed into the flames of fire. a mbo ḓi gidimela mudukutukuni uḽa wa She rushed mulilo straight to the room where the baby was a asleep. gidimela afho he ṅwana a vha a She hone fetched that baby a doba and ṅwana wrapped the baby with the a blanket. putela ṅwana nga nguvho She shot out like a bullet, a dovha hafhu a thunyuluwa sa gulu and she was bent beyond recognition. a swa a fhedza a si tsha She ḓivhea fell outside the fire. a wela nnḓa ha mulilo They rescued her. vha mu They took the ponyokisa baby. vha dzhia She was ṅwana taken to the hospital. a isiwa She spent sibadela some years there. a fhedza miṅwaha And the sibadela baby was adopted ṅwana a dzhiiwa nga by vhaṅwe some people who had the heart
for the needy people. nga bathu vhaṅwe vha vha na mbilu ya u thusa vhathu vhane vha vha na The ṱhoḓea. boy was taken to school. Mutukana iswa He tshikoloni studied. a dzhena tshikolo. After he has qualified, Nga murahu ha musi ono phasa the pfunzo boy was dzawe, elected as the mayor of the town. mutukana uyu a fhedza a meyara wa ḓorobo He ya built a hawe, mayoral house, a fhaṱa ḽiḓu ḽihulu ḽi vhonalaho, and he was staying in a villa nahone a vha khou dzula kha heḽo while ḽiḓu he was ḽihulu. making a housewarming party. Musi a tshi khou ita phathi yo vula nnḓu yawe ntswa, Invitations were sent out, thambo dza bvisiwa dza ya kha but there was vhathu, no invitation sent to the mother fhedzi a hu ngo bva thambo yo yaho kha because she was miyawe, staying somewhere. ngauri miyawe vha vha tshi khou dzula huṅwe But fhedzi. she heard that the son was celebrating a house. Fhedzi miyawe vha zwi pfa uri murwa wavha u khou pembelela nnḓu ntswa, She staggered going there. vha kakarika vha tshi haningei. When she arrives at the gate, Vha tshi swika getheni, the security, vha security they said, you can't get in here vha muhanela vha ri ni nga si dzhene because you don't have an invitation card. ngauri a ni na thambo. It was a watch. She said, this is my son. There's no way. Nobody will push me out of this house. I'm coming in. Ya tou vha nndwa a ri a hu na ine ya ḓo nthivhela u dzhena hafha ngauri ni muḓini wa ṅwana wanga. And they called him. Vha mu vhidza hoyo He muthu came to the angana gate. a ḓa getheni, And surely he saw it was his mother. a zwi vhona nga ngori ndi But miyawe, because she was deformed by the fire that burnt her, fhedzi nga ndavha yori tshivhumbeo tshawe tsho vha tshi si tshavhuḓi nga ndavha ya mulilo we he wa mu said to the fhisa, mother, a ri kha mme yawe, Mama, miyanga I'm sorry. kha vha You mpfarele, cannot come in here. vha nga si kone u dzhena hafha. Your body shape Tshivhumbeo tshavho will spoil my party. hayi a tshi nga ḓo mpfara zwavhuḓi tshi ḓo khakhisa I'm phathi sorry. yanga. I'm sorry. Kha vha He closed the mpfarele, gate. a vala The gethe, mother was closed out. miyawe vha siwa The nnḓa. one who nearly died Hoyo we a ṱoḓa u fa to rescue him. a tshi khou ṱoḓa u mu These are the people of ponyokisa. this world. Ndi vhone vhathu vha ḽino They ḽifhasi, forget those who help them. vha hangwa avo vho vha They forget thusaho, those who risk their life for their sake. vha hangwa avo vho ḓingalaho matshilo vha tshi itela May vhone. you make this year Vhone nga vha tshi nga a dzhia year uno of ṅwaha remembering those who helped you. u vhe ṅwaha une vha humbula vhathu vho vha A year thusaho, of giving thanks. ṅwaha wa u ḓadza Those dzindivhuwo who scoop you out of fire. kha avo vha vha bvisa A muliloni, year of saying thank you. ṅwaha wa u tori mudzimu ndi a u livhuwa, We deserve to give him thanks. ri a tewa ngori ri mu fhe Ah, dzindivhuwo. what a word we had this week. Mulaedza wavhuḓi hani we ra The vha nawo first ino week vhege, of the year 2024. vhege ya u tou thoma ya ṅwaha wa May God richly 2024. bless you. Mudzimu a vha shudufhadze. We'll meet you again next week. Ḓo dovha hafhu ra ṱangana vhege i ḓaho. Amen. Amen.